wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend und ich freue mich ganz herzlich, Sie heute hier begrüßen zu dürfen, meine Damen und Herren. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, sehr geehrter Herr Präsident und dear Yuval Harari, it's very nice that you're here tonight. Es freut mich ganz besonders, Sie hier und heute in diesem besonderen Rahmen beim Europatag der Wirtschaft in der Wirtschaftskammer begrüßen zu können. Und zwar nicht nur, weil wir mit Yuval Noah Harari, wie Sie alle wissen, einen besonderen international gefragten Stargast und Vordenker nach Wien geholt haben, sondern auch, weil wir uns besonders freuen, dass er und Bundeskanzler Sebastian Kurz bereit waren, gemeinsam ein Gespräch hier auf der Bühne zu führen mit Präsident Harald Mara. Europa wählt, wie Sie wissen, in 2,5 Wochen ein neues Parlament und vermutlich spürt man selten so sehr wie rund um Europawahlen, dass sich bei so einer Abstimmung auch wieder neue Weichen für die Zukunft stellen. Oft lesen und hören wir, Europa muss sich fit machen für die Zukunft. Es muss im globalen Wettbewerb mithalten und aufholen können. Doch wenn wir ehrlich sind, können wir selten auf Anhieb sagen, was das eigentlich genau heißt. Und einer, der sich sehr viel mit der Zukunft beschäftigt hat, genauso wie mit der Gegenwart, mit der er sich besonders gut auskennt, ist Yuval Noah Harari. Seine unmittelbare persönliche Vergangenheit ist, wie Sie wahrscheinlich alle wissen, eine einzige Erfolgsgeschichte. In den vergangenen 5 Jahren ist bei ihm so richtig losgegangen. Der aus Israel stammende Historiker und Philosoph ist zu einem der bekanntesten und vor allem, muss man auch wirklich sagen, aktivsten Welterklärer geworden, den es derzeit gibt. Der vor allem, wie er immer wieder auch in persönlichen Gesprächen betont, Wert darauf legt, den Menschen die Zusammenhänge unserer Weltordnung näher zu bringen. Zuerst erschien eine kurze Geschichte der Menschheit auf Englisch, dann auch auf Deutsch. Heute ist das Buch mehr als 10 Millionen Mal verkauft worden und in gut 60 Sprachen übersetzt worden. Schon mit dem zweiten Buch allerdings, also mit dem zweiten populären Buch, weil Yuval Harari hat davor auch schon sehr viele andere wissenschaftliche Werke publiziert, aber mit diesem zweiten Buch Homo Deus begann er seinen Blick in die Zukunft zu richten. Vielleicht haben ihn auch deshalb die CEOs aus dem Silicon Valley von Bill Gates bis Mark Zuckerberg, den er erst gerade vor ein paar Tagen getroffen hat, zu einem auch öffentlichen Gespräch über die Zukunft. Vielleicht haben ihn die deswegen so ins Herz geschlossen oder wollen einfach von ihm wissen, wie er die unmittelbare Zukunft sieht. Wer sich nämlich selbst ständig neue Technologien und Anwendungen erfindet, sucht die Nähe von Deutern der Welt. Von jenen, die sagen, was vielleicht als nächstes passiert. Und das vielleicht ist auch das, worauf Yuval Harari immer Wert legt. Er sagt nicht, das wird so kommen, sondern er sagt, es gibt immer die Möglichkeit, dass sich auch noch mal alles ändert. Aber so wie ich die Vergangenheit analysiert habe, könnte ich mir vorstellen, dass der nächste Schritt so aussieht. Im Vorjahr erschien nun sein jüngstes Werk 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert, in dem er sich mit den technischen und politischen Voraussetzungen und Herausforderungen der Menschheit beschäftigt. Er reist viel um die Welt, er fährt zu TED Talks, er war am Weltwirtschaftsforum Davos und nun ist er hier. Es freut uns deswegen ganz besonders, dass er zum ersten Mal in Österreich und in Wien ist und auch zum ersten Mal hier sprechen wird. Mr. Harari, it is a pleasure for us to welcome you here in Vienna. The stage is yours. Thank you for all of you for coming here. I want to talk to you today about the future of Europe and about the future of the world as a whole, because today you cannot really separate these two. Everybody knows that the old order is in trouble, but does anybody know what the new order would look like? What new order will dominate the world? Do you know what is the new story of the world? To answer this question, let's start by briefly looking at a few of the old stories. During the 20th century, 3 big stories tried to explain the whole of human history and to offer a vision for the future of Europe and for the future of the world as a whole. These were the fascist, the communist, and the liberal stories. The fascist story said that history is a struggle between different nations
And fascism envisioned a world dominated by one human group that violently subdues all the others. The communist story explained that history is not a struggle between nations, but rather a struggle between classes. And communism envisioned a world in which all human groups are united by a centralized social system that ensures equality even at the price of freedom. The liberal story explains that history is a struggle not between nations and not between classes, but rather a struggle between liberty and tyranny. And liberalism envisioned a world in which all humans cooperate freely and peacefully with minimum central control, even at the price of some inequality. Now, the Second World War and the Cold War, as we all know, knocked out the fascist and communist stories. And for the last few decades, the world has been governed by the global liberal order. This order is based on the understanding that all humans share some core experiences and interests, that we are all subject to the same universal values, and that no human group is inherently superior to the others. Cooperation is therefore much more sensible than conflict. All humans should work together to protect our common values and to advance our common interests. That's what liberalism said. And to foster such cooperation, liberalism has advised us to strengthen international laws and organizations and to ease the movement of ideas, of goods, and of people across the globe. Now, though the global liberal order has had many faults and problems, it has proved superior to all the alternatives. The liberal world of the early 21st century is more prosperous, more healthy, and more peaceful than ever before. For the first time in human history, you are more likely to die from obesity than from starvation. For the first time in history, you are more likely to die from old age than from plague. And you are more likely to die from an accident than from human violence. The liberal miracle can be summarized in the idea that liberalism created a world in which sugar is more dangerous than gunpowder. The average Austrian today is far more likely to die from eating too much chocolate than from being blown up by Al-Qaeda or some other organization. That's the amazing liberal miracle. If you think we should go back to some pre-liberal golden age that once existed, I would like to know the year you're thinking about. The year in which humankind was in better shape than in the early 21st century. Was it 1919 or 1219, or are you dreaming of going back even further? Nevertheless, people in Europe and in many other parts of the world are now losing faith in the liberal order. Nationalists and religious views that privilege one human group above all the others are back in fashion. Governments are increasingly restricting the flow of ideas, of goods, and of people, and are undermining international laws and international organizations. Walls are popping up everywhere, on the ground, in cyberspace, and especially inside the mind. The walls are beginning to rise again. If the liberal order, for whatever reason, is indeed collapsing, the big question to ask is what new kind of global order might replace it? So far, those who challenge the liberal order do so mainly on the national level. They have many ideas how to advance the interests of their own country, but they don't offer a viable vision for how the world as a whole should function. For example, Russian nationalism can be a reasonable guide
for managing the affairs of Russia. But Russian nationalism has no plan for the rest of humanity. Unless, of course, nationalism morphs into imperialism and calls for one nation to violently conquer and rule the entire world. A century ago, many nationalists indeed harbored such imperialist fantasies. But today's nationalists, whether in Russia, in Turkey, in Italy, or in China, so far don't advocate global conquest. So, what is their vision of the world? In place of violently establishing a global empire, some nationalists, like Viktor Orban in Hungary, like the Italian Lega, like the British Brexiteers, dream about a peaceful nationalist international. They argue that all nations today actually face the same enemies. The boogeymen of globalism, multiculturalism, and immigration are threatening to destroy the traditions and identities of all nations. Therefore, they say, nationalists across the world should make common cause in opposing these globalist forces. Hungarians, Italians, and Brits should build walls, destroy bridges, and slow down the movement of people, goods, and ideas. The world will then be divided into distinct nation states, each with its own sacred identity and traditions, and based on mutual respect for these differing identities, all nation states would be able to exist, to coexist peacefully. Hungary will be Hungarian, Italy will be Italian, Britain will be British, and everybody will know who they are and what is their proper place in the world. This will be a world without immigration, without universal values, without multiculturalism, and without a global elite, but with peaceful international relations and some trade. In a word, the Nationalist International envisions the world as a network of walled but friendly fortresses. The key problem with this vision is that walled fortresses are seldom friendly. Each national fortress usually wants a bit more land, a bit more security, and a bit more prosperity for itself at the expense of the neighbors. And without the help of universal values and global organizations, rival fortresses cannot agree on any common rules. All previous attempts in history to divide the world into clear-cut nations have resulted in war and genocide. But, you can say, if I happen to live inside a particularly strong nation, strong fortress, like the USA or the UK or Germany or Russia, why should I care? Some nationalists indeed adopt a more extreme isolationist position. They don't believe in a global empire, but also they don't believe in a global network of fortresses. Instead, they deny the necessity of having any global order whatsoever. Our fortress, they say, should just raise the drawbridges, and the rest of the world can go to hell. We should refuse entry to foreign people, to foreign goods, and to foreign ideas. And as long as our walls are strong and the guards are loyal, who cares what happens to the foreigners? Such extreme isolationism, however, is completely divorced from economic realities. Without a global trade network, all existing national economies will collapse, including even that of North Korea. Many countries will not be able to even feed themselves without global trade. Nationalist leaders sometimes may therefore heap abuse on the global trade network, but none thinks seriously of taking their country completely out of the global network. And we just can't have a global trade network without some global order that sets the rules of the game.
Even more importantly, whether people like it or not, humankind today faces three unprecedented common problems that make a mockery of national borders and can only be solved through global cooperation. These are nuclear war, climate change, and technological disruption. You cannot build a wall against nuclear winter. You cannot build a wall against global warming. And no nation can regulate artificial intelligence and bioengineering by itself, because no government controls all the scientists and engineers in the world. Consider, for example, conducting genetic engineering experiments on humans. Every country will say, we don't want to conduct such experiments. We are the good guys. But how do we know that our rivals are not doing it? We cannot trust them, and we cannot allow them to be ahead of us, so we must do it before they do it. Or similarly, consider developing autonomous weapon systems, killer robots. Again, every country will say this is a very dangerous technology and it should be regulated carefully. But we can't trust our rivals to regulate it. So we must develop it first. That will be the safe thing to do. If we allow such an AI arms race or a genetic arms race to develop, it doesn't matter who wins the arms race. The loser will be humanity. And the only thing that can prevent such destructive arms races is not building walls between countries, but rather building trust between countries, which is not impossible. If, for example, today the Germans come to the French and tell them, trust us, we aren't developing killer robots in some secret laboratory under the Bavarian Alps, the French are very likely to trust the Germans, despite the terrible history of these two countries. We need to at least try build such trust globally. We need to reach a point when the Americans and the Chinese can trust one another like the French and the Germans. Similarly, we need to create a global safety net to protect all humans against the economic shocks that AI is very likely to unleash. Automation will create immense new wealth in high-tech hubs like Silicon Valley and Eastern China. But the worst effects will be felt in developing countries whose economies depend on cheap manual labor. There will be many more jobs for software engineers in California, but fewer jobs for Mexican truck drivers and factory workers. Unless we find solutions to this crisis on a global level, then entire countries might collapse, and the resulting chaos, violence, and waves of immigration will destabilize the entire world. I think this is the proper perspective to look at recent developments in Europe, like the crisis of the European Union and Brexit. In itself, Brexit isn't necessarily such a bad idea. But the real question is one of focus. Is this what Britain and the EU should be focusing on right now? How does Brexit help prevent nuclear war? How does Brexit help to prevent climate change? How does Brexit help to regulate AI and bioengineering? Quite obviously, instead of helping, Brexit actually makes it harder to solve all of these problems. And every minute that the EU and UK spend on Brexit is one less minute they spend on climate change or on the AI crisis. In 20 years, if we have failed to prevent climate change and to regulate AI, our children will look back and ask us, why didn't you do it in time? What will we say? Sorry, kids, we were just far too busy with Brexit, so we didn't have time for these smaller issues. So in order to survive and flourish in the 21st century, Europe and humankind as a whole
need better global cooperation. And nationalism need not prove an impossible barrier for such cooperation. I know that some politicians, like Donald Trump, argue that there is an inherent contradiction between nationalism and globalism, and that we should reject globalism and choose nationalism. But I think this is a fundamental mistake. There is no contradiction between nationalism and globalism. For nationalism isn't about hating foreigners. Nationalism is about taking care of your compatriots. And in the 21st century, in order to protect the safety and prosperity of your compatriots, you must cooperate with foreigners. So I think today good nationalists should also be globalists. There is no contradiction there. And globalism doesn't mean abandoning all national loyalties and traditions, and doesn't mean opening the border to unlimited immigration. There is a conspiracy theory going around also in Austria that globalists want to abolish all restrictions on immigration and to flood Europe with tens of millions of foreigners. But this is really nonsense. I know quite a few globalists, and none of them wants that. Rather, globalism actually means two far more modest and reasonable things. First of all, globalism means a commitment to some global rules. These rules don't deny the uniqueness of each nation and the loyalty that people should owe to their nation. Rather, the global rules just regulate the relations between nations. A good way to think about it, or a good model for the world, is the World Football Cup. The World Cup is a competition between nations, and people often show fierce loyalty to their national team. But at the same time, the World Football Cup is also an amazing display of global harmony. France cannot play football against Croatia unless the French and the Croatians first agree on the same rules for the game. 1,000 years ago, in the 11th century, it would have been absolutely impossible to bring people from France, Croatia, Japan, and Argentina to play games together in Russia. Even if you could somehow solve the logistical problem and bring them there, they could never agree on the same rules. But today we can do that, and that's globalism in action. If you like the World Football Cup, then you're a globalist. The second principle of globalism is that sometimes it is necessary to prefer global interests over national interests. Not always, but sometimes. For example, in the World Football Cup, all national teams agree not to use forbidden drugs to enhance the performance of their athletes. Even if you can win the cup by drugging your football players, you shouldn't do it, because if you do it, then other teams will soon copy your example, and the World Football Cup will become a competition between biochemists and not between football players. And the sport will be ruined. As in football, so also in economics. We need to find a balance between national and global interests. Even in a globalized world, the vast majority of the taxes you pay will still go to provide healthcare and education for people in your nation. But sometimes nations will agree to slow down their economic development or their technological development in order to prevent catastrophic climate change and to prevent the spread of dangerous technologies. So this isn't a call to establish some kind of global government, which is an unrealistic and dangerous vision. Rather, the goal should be to have harmony without uniformity. It's like an orchestra in which each instrument is different, but they can still all play in harmony.
If all the instruments are the same, it is lifeless. If each instrument is doing its own thing in complete disregard of the others, what you get is terrible noise. We need to find some kind of balanced middle path. And the EU has been, so far, the most successful experiment in the history of humankind in finding such a middle path and creating effective cooperation between hundreds of millions of people without imposing uniformity, without imposing a single government, a single language, or a single nationality on everybody. And I very much hope that this experiment in harmony without uniformity can set the way forward for humanity as a whole, for Europe to serve as a model for the rest of the world. And that's basically my vision for Europe, that Europe should teach the world how to cooperate peacefully without imposing a single domineering system or government above everybody. Now, to conclude, what does all this mean in practice in terms of the next few months, of the next year? So I would say it means giving more weight to global problems and interests within the existing framework of nation states. And elections are coming on, the EU elections and later national elections. And when the next elections come along, I would advise you to ask politicians 4 questions when they are asking you to vote for them. You should ask them 4 questions. First, if you're elected, what actions will you take to lessen the risks of nuclear war? Secondly, what actions will you take to lessen the risks of climate change? What actions will you take to regulate disruptive technologies like artificial intelligence and bioengineering? And finally, how do you see the world of 2050? What is your worst case scenario and what is your vision for the best case scenario? Because we need visions for the future. And if some politicians don't understand these questions, or if they constantly talk about the past without being able to formulate a meaningful vision for the future, don't vote for these politicians. Thank you. Thank you, Mr. Harari. Thank you very much. Thank you, Mr. Harari, for your rather optimistic but also realistic thoughts on liberal miracles, rising walls, and what the Football World Cup has to do with globalism. Thank you very much again. Wir sind uns wohl alle einig, dass eine gesunde Gesellschaft in erster Linie neben vielen anderen Dingen 3 Dinge braucht, um frei agieren und vor allem wachsen zu können. Dazu gehört einerseits eine Politik mit demokratischen Strukturen, eine möglichst frei agierende, nach gewissen Regeln funktionierende Wirtschaft und Menschen, die sich in diesem System gerne entfalten können. Das bringt mich schon zu unserem nächsten Redner, Stichwort Wirtschaft. Ich möchte als nächstes den Hausherrn und Veranstalter dieses Abends auf die Bühne bitten, der uns ebenfalls eine Keynote mitgebracht hat. Bitte begrüßen Sie mit mir den Präsidenten der österreichischen Wirtschaftskammer, Harald Mahrer. Sehr geehrte Gäste, aber allen voran, lieber Herr Bundeskanzler, lieber Herr Professor Harari, es ist schön, Sie in Österreich zu haben, es ist schön, Sie in Wien zu haben. Sie wurden ja schon vielfach eingeladen, wir freuen uns ganz besonders, Sie heute hier zu haben. Es hat einen Grund, ich möchte ein bisschen mehr über den Grund und über die Ideen sprechen, als großartig mit dem Herrn Professor hier zu konkurrieren. Wir haben in ein paar Tagen Wahlen zum Europäischen Parlament. Und wir haben unerfreulicherweise viele Wochen und Monate an einem einzigen europapolitischen Thema festgehalten, nämlich an der Frage des Brexits. Keine sehr erfreuliche Frage, wo es doch viel dringendere Fragen gäbe, mit denen wir uns gemeinschaftlich in Europa beschäftigen sollten. Perfekt ausgeführt, nicht nur im ersten Buch, auch im zweiten und auch im dritten mit ein paar wirklich spannenden Zukunftsperspektiven.
Und was wir in Europa vielleicht vermissen haben lassen in dieser Debatte, ist etwas, das wir von Wirtschaftsseite natürlich mit einer ganz besonderen Bedeutung versehen wollen. Das ist die Frage, was denn Europa für uns in Wirklichkeit ist. Und es ist für die Wirtschaft nicht nur Heimat, es ist auch Heimmarkt. Für Sie alle, die an Wirtschaft und an Zukunft und an einem gedeihlichen Miteinander Interesse haben, Sie alle wissen viel besser als viele andere, dass wir ein kleines, ein sehr offen handelndes und sehr stark von unserer Exportwirtschaft lebendes Österreich sind. Und zwar nicht nur in den Betrieben, die eine hohe Exportquote haben, sondern auch in all denjenigen Betrieben, die davon profitieren, dass wir Betriebe haben, die eine hohe Exportquote haben. Wir sind zutiefst vernetzt in Europa. Erfreulicherweise ist die österreichische Wirtschaft auch weit über die europäischen Grenzen hinaus vernetzt und ein sehr erfolgreich exportorientiertes Land. Aber unser Heimmarkt, unsere Heimat ist Europa. Mit all den Vorteilen und all den Nachteilen. Mit all den Sonnenseiten und all den Schattenseiten auf der politischen Governance-Ebene, genauso in der Debatte. Aber es ist ein höchst erfolgreiches Projekt. Zuallererst ein Friedensprojekt gewesen, aber auch ein Projekt der engen Zusammenarbeit, der Völkerverständigung, des Niederreißens von Wellen, die uns eigentlich getrennt haben. Und es gibt jetzt eine junge Generation, die in der Schule ist, in der dualen Ausbildung, auf den Fachhochschulen, Universitäten, die gar kein anderes Europa mehr kennt als das jetzige. Für die dieses Europa irgendwie selbstverständlich geworden ist. Ein freies Europa, für das manche geblutet haben, das aber hart erkämpft und auch erstritten werden musste. Und von wirtschaftlicher Seite kann ich nur sagen, ich kann mir nichts anderes als dieses gemeinsame Europa vorstellen. Die Frage ist nur auch von wirtschaftlicher Seite aus, und wir haben den Herrn Bundeskanzler eingeladen, dann nachher die politische Perspektive zu beleuchten, was sehen wir denn als unsere Hauptassets und was können wir einbringen als Wirtschaft, um uns zu diesem Europa auch zu kommittieren. Wir kennen, wie gesagt, alle die Vor- und Nachteile, aber vor dem Hintergrund der großen globalen Herausforderung, glaube ich, kann Europa in einer zentralen Frage einen ganz besonderen zukünftigen Stellenwert einnehmen, nämlich wenn es den Menschen auf eine sehr besondere Art und Weise in den Mittelpunkt stellt. Und wir tun das bei aller Debatte um Digitalisierung und Technologie als Wirtschaft ja auch. Wir als Unternehmerinnen und Unternehmer können ohne unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht. Wir machen das jeden Tag gemeinsam, in all unseren Betrieben und auch gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden. Wir stellen immer den Menschen in den Mittelpunkt unserer Produkte und unserer Dienstleistungen und der Mensch muss auch in den zentralen Zukunftsfragen in den Mittelpunkt gestellt werden. Aber nicht in einer Art und Weise, wie das im vielleicht US-amerikanischen Kontext passiert, in einem sehr unregulierten, sehr stark nur auf das Individuum hingetrimmten Form des Kapitalismus und mit Sicherheit auch nicht in diesem neuen digitalen Überwachungsmodell chinesischer Natur. Ich sehe diesen Weg, diesen europäischen Weg, im Balance finden, vielleicht sogar in einem Ansatz einer ökosozialen Marktwirtschaft als einen sehr erfolgversprechenden Weg. Er kombiniert unterschiedliche Aspekte des Menschseins, aber dazu vielleicht ein paar Gedanken ganz zum Schluss. Entscheidend ist von wirtschaftlicher Seite, wenn wir auf die Menschen setzen wollen, dass wir auf ihre Talente setzen. Und damit rückt die Frage der Weiterentwicklung des Bildungssystems in eine ganz neue Betrachtungsweise, ganz neue Perspektive, die wir hier vielleicht zu entwickeln haben. Es wird nicht mehr nur darum gehen, auf das Schulsystem zu fokussieren oder die Weiterentwicklung der dualen Ausbildung in eine Richtung einer trialen Ausbildung aufgrund der Digitalisierungsaspekte, sondern etwas, was wir auch versucht haben, als Haus zu beginnen. Und wir haben uns heute zu Mittag schon darüber unterhalten und ich war sehr froh, dass der Professor Harari dieses Thema auch angezogen hat. Wir werden uns auch viel mehr auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konzentrieren müssen, die schon jetzt in unseren Betrieben arbeiten, vor dem Hintergrund dieser großen technologischen Veränderungen. Wenn wir gemeinsam wollen, dass wir das menschliche Potenzial optimal nutzen, dann könnte Europa hier einen vollkommen neuen Weg vorausgehen. Schneller als die USA und ich glaube auch schneller als in der großen kollektiven Herangehensweise, wie das die Chinesen machen. Da steckt sehr viel Potenzial drinnen. Aber nicht als gesellschaftspolitischer Selbstzweck, sondern um natürlich auch in diesem globalen Wettbewerb zu bestehen. Denn wenn es uns gelingt, diese Talente zu entfalten, dass viele, viele Menschen in ganz unterschiedlichen Arbeitssituationen mit neuen Ideen zu uns kommen, wir neue Ideen entwickeln können und aus diesen neuen Ideen neue Innovationen werden lassen. Hochinnovative Produkte und Dienstleistungen, mit denen unsere europäische Wirtschaft, im Speziellen unsere österreichische, auf den Weltmärkten auch weiter erfolgreich sein kann. Davon hängt am Ende des Tages
das Schicksal unserer europäischen Wirtschaft ab. Wir werden uns in diesem Innovationswettbewerb nur dadurch durchsetzen können, wenn wir die großen Potenziale, die die neuen Technologien bieten, mit der großen Leidenschaft, Kreativität und Innovationskraft unserer Menschen in Europa verbinden können. Es kann kein Entweder-Oder sein, sondern es muss ein Sowohl als auch sein. Und das bringt mich zum dritten und letzten Punkt. Ich glaube, dass wir mit der richtigen Werteorientierung, der richtigen Orientierung an europäischen Werten die Chance haben, diesen Wettlauf zwischen den unterschiedlichen Systemen nicht nur nicht zu verlieren, sondern möglicherweise auch weiterhin eine Form von Harmonie und Zusammenarbeit, das wunderbare Bild des perfekten Orchesters zu erzeugen, trotz der Unterschiedlichkeit und der Diversität, indem wir auf die richtigen Grundwerte setzen. Und das ist in einer ökosozialen Marktwirtschaft eine schwierige Aufgabe, die richtige Balance zwischen wirtschaftlicher und individueller Freiheit an einem Eck des Dreiecks, der sozialen Verantwortung am anderen Eck des Dreiecks und der ökologischen Verantwortung am dritten Eck des Dreiecks zu finden. Das wird ein heftiges Ringen sein, mit den vielen unterschiedlichen Interessen, die es da gibt. Aber ich glaube, dass es wert ist, diese Balance zu finden. Und dass es wert ist, dafür zu kämpfen und dass es wert ist, auch als europäische Wirtschaft, und wir sind als österreichische Wirtschaft ein sehr tonangebender, wenn ein kleiner, aber doch ein sehr tonangebender, weil ein sehr entwickelter Teil der europäischen Wirtschaft, dafür auch einzustehen, dieses Modell zu entwickeln. Und vielfach ist die ökologische Frage in Misskredit geraten, vielfach wird angezweifelt, ob die Bedrohungslagen so groß sind. Und ich glaube, das Balancehalten zwischen der wirtschaftlichen und sozialen Freiheit und das gleichzeitige Lösen der ökologischen Frage gerade für Österreich unschätzbar große Potenziale nach wie vor auf den gesamten Weltmärkten bietet und uns dazu auch noch in die Lage versetzt, hier hochattraktiv realisieren zu können. Also wenn Sie so wollen, einen europäischen Leuchtturm aus Österreich heraus entwickeln. Viele Mitgliedsbetriebe, Vertreterinnen und Vertreter sind heute da, die das schon sehr erfolgreicherweise auf den Weltmärkten machen. Wir sind dort vielfach Technologieführer in vielen, vielen Nischenbereichen, Export-Weltmeister oder Export-Europameister. Lassen Sie von meiner Seite aus stellvertretend für die gesamte Österreichwirtschaft Danke für Ihr Engagement sagen. Und mein Zuspruch und meine Unterstützung haben Sie, dass wir gemeinsam versuchen, dieses Wertemodell auch in ganz Europa zu manifestieren. Und ich glaube, dass wir damit einen ganz wichtigen, ganz besonderen Beitrag leisten, um Europa zu einem Leuchtturm zu machen, der in Summe auch realisieren kann. Auf Talente setzen, diese Talente Ideen entwickeln lassen, aus denen Innovationen werden, aber die Wertebasierung dabei nicht vermissen lassen. Ich glaube, das ist es wert, für Europa dabei zu kämpfen. Die Wirtschaft wird dazu ihren Beitrag leisten. Danke. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich nehme für mich persönlich mit, die großen Potenziale der neuen Technologie mit der Leidenschaft der Europäer zusammenzubringen. Ich darf nun an nächster Stelle nach diesen beiden ersten spannenden Impulsen Bundeskanzler Sebastian Kurz auf die Bühne bitten und nochmal betonen, dass wir uns sehr freuen, dass er heute Zeit hat und dass er uns jetzt die politischen Komponenten zu dem Thema darlegen wird. Vielen Dank. Schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Harald Mara. Vielen Dank für die Einladung und ich glaube im Namen von allen deinen Gästen vielen Dank für die Möglichkeit, hier mit Professor Harari zusammenzutreffen und ihm zuzuhören. Sehr geehrter Herr Professor, es ist wirklich für uns eine große Ehre, dass Sie heute in Österreich sind. Danke, dass Sie die Einladung von Harald Mara angenommen haben. Es ist wirklich immer eine Freude, nicht nur in Diskussionen zu sein, wo über Sie gesprochen wird, sondern Ihnen zuhören zu dürfen und auch mit Ihnen sprechen zu dürfen. Ich hätte eine vorbereitete Rede mitgehabt zu so der Europapolitik und den Themen, die uns im Moment auf europäischer Ebene beschäftigen. Aber nachdem Sie jetzt am Ende gesagt haben, Ihrer Rede, jeder Politiker, der gewählt werden will, muss 4 Fragen beantworten können, habe ich mir gedacht, ich bin zwar sonst nicht so ein Strebertyp, aber wir haben in 3 Wochen Wahlen. Oder habe ich mir gedacht, okay, es ist vielleicht der falsche Zeitpunkt, das jetzt einfach wegzuwischen und zu ignorieren, sondern ich schreibe lieber brav mit und versuche auch ein paar Antworten zu geben, um zu zeigen, dass wir die 4 Fragen mehr oder weniger gut beantworten können. Und das
ist nicht unwesentlich so kurz vor einer Wahl. Spaß beiseite, ich möchte ein paar Gedanken zu den 4 Punkten nur ganz schnell mit Ihnen teilen, vor allem aber dann auf den 4. Punkt eingehen, den Sie gesagt haben, nämlich so der Ausblick in Richtung 2050. Was tut sich bis 2050 oder wo soll die Reise hingehen? Vielleicht nur im Schnelldurchlauf zu den ersten 3 Punkten, die Sie angesprochen haben. Was kann man tun, um einen nuklearen Krieg, eine nukleare Auseinandersetzung zu vermeiden? Ich glaube, also als kleines, nicht sonderlich militärisch starkes Österreich kann die Antwort nur internationale Zusammenarbeit, am liebsten in der UNO sein. Das ist, glaube ich, der einzige Weg, um Staaten enger zusammenzuführen und zu vermeiden, dass Spannungen, die es nach wie vor gibt, irgendwann zu kriegerischen Auseinandersetzungen führen. Was kann man im Kampf gegen den Klimawandel tun? Ich glaube, was uns in Österreich betrifft und unser Beitrag, den wir leisten können, der ist natürlich aufgrund der Größe unseres Landes überschaubar, aber er ist da. Den würde ich zweierlei sehen. Einerseits unsere Hausaufgaben machen. Das betrifft sicherlich insbesondere die Reduktion der CO2-Emissionen im Verkehr. Da sind wir im Vergleich zu allen anderen Bereichen am schlechtesten aufgestellt. Da ist am meisten Notwendigkeit für uns aktiv zu werden. Und darüber hinaus würde ich sagen, können wir international einen großen Beitrag leisten mit unseren doch sehr ausgeprägten Technologien im Bereich erneuerbarer Energien. Es ist schön zu sehen, dass da viele österreichische Unternehmen gibt, die in aller Welt Technologie verkaufen und so anderen Staaten auch helfen, besser zu werden in der Nutzung der erneuerbaren Energien. Was die künstliche Intelligenz betrifft, ich glaube, das große Ziel muss sein, bevor wir noch zu sehr über die Regulierung nachdenken, dass wir da nicht total den Anschluss verlieren. Wenn ich die Summen vergleiche, die in Europa investiert werden, im Vergleich zu dem, was in China zum Beispiel passiert, dann habe ich ehrlich gesagt im Moment die große Angst, dass die Frage gar nicht ist, wie regulieren wir künstliche Intelligenz, sondern wie schaffen wir es nicht total, den Anschluss zu verlieren. Die Regulierung selbst ist aus meiner Sicht etwas, was auf europäischer Ebene gemacht werden muss. Wir werben immer für ein Europa der Subsidiarität, für Kompetenzen, wo man zu Hause in den Mitgliedstaaten, Regionen entscheiden soll, wenn es möglich ist, aber Bereiche auch hat, wo Zusammenarbeit notwendig ist. Ich glaube, künstliche Intelligenz ist etwas, wo nicht nur wir, sondern auch viele andere Staaten allein sowohl in der Forschung als auch in der Regulierung deutlich zu klein sind, um das allein zu können. Und jetzt vielleicht zum, finde ich, spannendsten Punkt, Ausblick 2050, wie kann sich die Welt entwickeln? Und ich muss sagen, bis vor ein paar Jahren hätte ich wahrscheinlich auf Ihre These der 3 Strömungen, Faschismus, Kommunismus oder der Weg des liberalen Rechtsstaats in der freien westlichen Gesellschaft, ganz klar gesagt, das Spiel ist entschieden. Kommunismus, Faschismus vorbei. Der liberale Rechtsstaat hat sich durchgesetzt im ganzen Westen der Welt und er ist auf Erfolgszug in den Rest der Welt unterwegs. Es gibt vielleicht Gebiete, da werden wir schneller erfolgreich sein, andere, da wird es länger dauern, aber der Weg ist klar und es gibt nur einen Gewinner. Mein Blick hat sich da ein Stück weit verändert. Jetzt bin ich zwar nach wie vor der Meinung, dass wenn es Enteignungsideen in Deutschland gibt und die eine oder andere faschistische Aussage anderswo, dass das irgendwie alles nach wie vor wirkt wie Absurditäten aus einer vergangenen und hinter uns liegenden Zeit. Aber mir sind ein bisschen die Augen aufgegangen in den letzten Jahren, was die dynamische Entwicklung anderer Teile der Welt betrifft. Ich glaube, dass der große Vorteil des liberalen Rechtsstaats, der Demokratie unserer Staaten in Westeuropa in den letzten 70, 80 Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg stets war, dass dieser Weg der Demokratie, des Rechtsstaats immer auch eng verbunden war mit wirtschaftlichem Erfolg. Das heißt, jeder einzelne Bürger in unseren Staaten hat gewusst, das System gibt nicht nur Freiheit, sondern es führt auch zu einem mehr oder weniger kontinuierlichen Aufstieg, zu einer Verbesserung der Lebensperspektive für jeden Einzelnen, für jede Familie, immer für die nächste nachfolgende Generation einen Schritt weiter. Und ich glaube, wir haben mittlerweile die große Herausforderung, dass vielleicht das nicht mehr 1:1 miteinander Hand in Hand gehen muss. In unserer eigenen Gesellschaft, in Österreich, in Europa merken wir, dass es immer mehr Studien gibt, die sagen, naja, vielleicht wird die nächste Generation nicht mehr den Wohlstand der Vorgängergeneration
aufrechterhalten können. Und noch dramatischer international, ich war vor einer Woche beim Belt and Road Forum in China, zahlreiche Staaten dieser Welt eingeladen und China hat sich sehr, sehr selbstbewusst, machtbewusst gezeigt. Vizepräsident Schenz war dabei und hat dort eigentlich den unausgesprochenen Anspruch formuliert, dass mit dem System und der Ordnung Chinas wirtschaftlicher Aufstieg und Wohlstand mindestens so eng verbunden ist wie mit unserer Systematik im Westen der Welt. Und insofern gibt es, glaube ich, mittlerweile die große Herausforderung, dass all das, was wir Ländern wie der Ukraine, den Westbalkanstaaten, den afrikanischen Staaten immer sagen konnten, entscheidet euch für unser System, kämpft gegen die Korruption, etabliert eine ordentliche Demokratie, einen funktionierenden Rechtsstaat, und das ist eng verbunden mit etwas Unterstützung von uns und wirtschaftlichen Aufstieg, dass es parallel dazu noch eine andere, ganz andere Erzählung und Idee gibt. Die Idee eines nicht wirklich demokratischen, stark und streng geführten Landes, das vielleicht, zwar mit eingeschränkter Freiheit, wirtschaftlich mindestens genauso oder vielleicht sogar erfolgreicher sein kann. Und insofern meine These, um diesen kurzen Ausflug abzuschließen, ich glaube, das Beste, was uns passieren kann in Richtung 2050, ist, dass es uns als westlicher Welt, als Europäische Union gelingt, wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Denn wir werden in unserer eigenen Gesellschaft massive Herausforderungen haben, glaubwürdig für unser System, für unsere Grundwerte zu werben, wenn dieses System, diese Grundwerte nicht auch mit einem bescheidenen Wohlstand verbunden sind. Und wir werden uns extrem schwer tun, unser Modell, unsere Demokratie, unseren Rechtsstaat, unsere Grundwerte in die Welt zu exportieren, wenn nicht unser Modell auch immer eng verbunden ist mit wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit und Erfolg. Ich glaube, wenn wir an Wettbewerbsfähigkeit verlieren als Europäische Union, dann wird es auch immer düsterer sein und immer düsterer werben für unsere Grundwerte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und alles, was uns in Österreich und in Europa Gott sei Dank so heilig ist. Vielen Dank. Ich muss Sie gleich bitten, bei mir zu bleiben. Vielen Dank für diese Keynote. Ich darf Sie gleich bitten, hier oben zu bleiben, weil ich den Herrn Mara und den Herrn Harari auf die Bühne bitte und Sie bitte den äußersten Platz einnehmen. Ja, wie angekündigt, ist es uns eine Ehre, dass die drei jetzt noch die Diskussion fortführen werden und miteinander über die Zukunft und das europäische Modell sprechen werden. Viel Spaß. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler, Herr Professor Harari. Wir haben uns entschieden, dass wir das auf Deutsch-Englisch mixen. Erste Frage wäre, anschließend an das, was der Herr Bundeskanzler ausgeführt hat, unterschätzen wir die chinesische Entwicklung? Und könnte es tatsächlich sein, dass die Dynamik in China eine so intensive ist, gerade vor dem Hintergrund künstliche Intelligenz, ja, und mangelnde Regulierung dort, dass uns die einfach überholen? Was wäre da Ihre Einschätzung dazu? You have a microphone. Oh, I can use this. Okay. I think so. So I think two things are happening at the same time. I think people, especially in Europe, but also in United States, on the one hand, underestimate the immense development that is happening in China in fields like artificial intelligence and other fields. Many of them still have the impression that, okay, they learned how to manufacture cheap goods and that they are also increasingly copying more advanced technology for the West, but it's mostly copying and following. And this is no longer the case. Certainly not in fields like the internet economy and AI. In many ways, they are ahead in some areas, and they are forging a different path, which in many cases could be an even better path technologically.
So this should be taken into account on the one hand. On the other hand, I think there is too much fear at present of this development. And as I said just in my talk, the worst outcome for humanity as a whole is to enter an arms race mentality, that it's now the West versus China, winner takes all. Because given the nature of the technologies we are talking about, as I said, no matter who wins this race, humanity will lose. It will mean that it will be impossible to regulate these extremely dangerous technologies, whether AI or whether it's genetic engineering, because each side will say, we are not willing to restrict ourselves, and we can't trust the other side on that. So that's the worst outcome. So I think we need to combine, on the one hand, to appreciate the pioneering and innovative work that is happening in China. They are not just copying the West anymore. And on the other hand, to try to be, at least give a chance to creating a more cooperative order and not to rush immediately into this arms race mentality that, oh no, they're ahead of us, we must drop everything and somehow get ahead of them. Wir arbeiten jetzt sehr gut zusammen, was die Innovationsorientierung des Landes betrifft. Aber jetzt entnehme ich deinem Kommentar, beim Seidenstraßenforum gewesen zu sein, du vergleichst die Zahlen, europäisches Investment in künstliche Intelligenz und chinesisches. Müssen wir da mit der Boomerin die europäischen Partner ein bisschen mehr wachläuten noch? Also ich glaube, wir können einmal zunächst stolz auf vieles sein, was gelingt. Österreich ist Nummer 2 im Bereich Investitionen in Forschung und Entwicklung. Wir sind mittlerweile das erste Land innerhalb der Europäischen Union, in dem flächendeckend 5G ausgebaut wird. Also ich glaube, es gelingt uns auch viel Positives, aber ja, ich bin total bei dir, was du gesagt hast. Ich glaube, bei den Verhandlungen zum nächsten Finanzrahmen in der Europäischen Union hier noch einmal deutlich nachzuschärfen im ganzen Bereich Forschung und Entwicklung, im ganzen Bereich künstliche Intelligenz, würde uns allen sehr gut tun und ist, glaube ich, auch durchaus realistisch. Mein Eindruck ist, dass da mehr und mehr Bewusstsein vorhanden ist, dass wir als Europäische Union da gefährdet sind, zurückzufallen. Darüber hinaus, glaube ich, gibt es auch Möglichkeiten, Innovation zu begünstigen durch weniger Regulierung. Viele Staaten der Welt haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit gewissen regulierungsfreien Zonen, wo sich Unternehmen oder gerade neue Unternehmen etwas schneller entwickeln und entfalten können als sonst, wenn sie unserer starren und teilweise etwas überausgeprägten Ordnung unterliegen. Insofern, ich glaube, da gibt es Möglichkeiten, besser zu werden. Was mir nur so bewusst geworden ist beim Belt and Road Forum, und darum habe ich das auch versucht zu beschreiben, ist einfach diese unglaubliche Geschwindigkeit in China und diese unglaubliche Dimension. Da werden Konferenzzentren gebaut, die so groß sind wie bei uns ganze Städte. Wenn der Wunsch ist, Millionen Städte zu schaffen, dann gibt es eine zentrale Entscheidung und wenige Jahre später ist das alles fix und fertig. Unternehmen, die sind zwar grundsätzlich unter dem Einfluss der kommunistischen Partei, aber wenn man sieht, es macht Sinn, dass sich ein Unternehmen wie Alibaba entwickelt und Weltspitze wird, dann lässt man das auch zu. Und insofern glaube ich einfach, dass das Tempo, das derzeit anderswo gibt, im Vergleich zu uns nicht nur sehr beeindruckendes ist. Wir haben im Vorgespräch ein bisschen darüber gesprochen und Sie haben gesagt, wenn immer Sie dort sind, müssen Sie so viel arbeiten, weil dort so viel gearbeitet wird und irgendwie da so ein Hunger nach Erfolg da ist. Das ist auch etwas, was ich spüre. Also unser teilweise sehr gesättigtes Gefühl im Vergleich zu dem doch sehr anderen Zugang in anderen Teilen der Welt. Und das bereitet mir schon ein bisschen Sorge. Sie könnten an ein paar Schrauben drehen in Europa, weil wir hätten jetzt beide den Eindruck gehabt nach dem Talk, Sie finden das europäische Modell eigentlich sehr attraktiv als ein drittes Modell neben dem amerikanischen und dem chinesischen. Jetzt haben Sie den Bundeskanzler da, der nicht ganz uneinflussreich ist in Europa, und wir bemühen uns auf wirtschaftlicher Seite auch ein bisschen was voranzubringen. Was würden Sie uns mitgeben, wenn wir sagen, an welchen Schrauben, weil Sie haben einen sehr guten Überblick weltweit, an welchen Schrauben sollten wir drehen für Europa, damit das europäische Modell erfolgreich wird? Well, I think Europe should avoid
just copying the Americans or copying the Chinese and find its own way. So, for example, with regulation, it should be done very carefully, but regulation is also an opportunity. Europe has much more strict privacy regulations than either the US or China. And from one perspective, this is a huge handicap for the development of European corporations and European technology in fields like AI, which is built on amassing massive amounts of data. But you can also look at it as an opportunity to exploit a niche which is underexploited by the Americans and by the Chinese, which is to create technologies, again, AI, internet-based and so forth, which are much more in line with the human desire for privacy, and developing products which are different from the, like, if you want, I don't know, efficiency, okay, take this Chinese product, but if you want privacy, then the European products are the gold standard in this. And in many situations, as for many people, this could be the winning strategy. If you just say, okay, let's copy the Chinese, it's very unlikely that Europe can just copy the Chinese because the conditions are completely different. Chinese standard of living are far, far lower than in Europe. Chinese history is very different. The Chinese have this terrible national trauma of being left behind in the Industrial Revolution and then being conquered and exploited terribly for more than a century by the industrial powers. And a lot of their drive now to forge ahead is driven by this national trauma that are not willing to be left behind again. And it will be very difficult to create this sense of extreme urgency in Europe. So I think that Europeans should find a different way of how to do it. Again, if the Chinese and also the Americans are developing these very powerful tools of surveillance. In China, it could be more government surveillance. In America, they now talk about surveillance capitalism. You're being surveyed all the time by these huge corporations like Amazon or Facebook or Google. So it will be very hard to compete with the Americans on that. Europe can do the other thing of let's develop AI tools that protect you against the surveillance of the corporations or of the governments. There is a huge market for products for an AI sidekick, just like you have an antivirus on your computer that defends your computer against attacks by malware. You need an antivirus for the mind now to defend your attention from being abused, to defend your privacy from being infiltrated. There is a huge market there, which is currently hardly, there is much less competition. And that is some place where Europe can forge ahead. To give another example, a lot of the new tools that are being developed in California and in Eastern China are, the thinking behind them is how do we enable the corporation or the government to monitor the individuals better, to gather information on them and to influence them and to control them. But there is a huge market for the opposite kind of technology. How can citizens and individuals monitor the government? For example, to prevent corruption. So once you mention that, in a lot of countries around the world, government officials say, no. Monitoring is very good for the citizens, but we don't want to be watched all the time. But there is a huge market and a huge opportunity there to develop new kinds of AI. I mean, the main thinking should be that every technology can be used in many different ways to create, say, a totalitarian regime or to create a very free society. And both because of the importance of these values of freedom and democracy and rule of law and privacy for Europe, but also because Europe is coming from behind, it will be very difficult for Europe to beat the Chinese at the Chinese game or to beat the Americans at the American game. So I think there is enough room there for the Europeans to develop their own game, which I think will benefit the whole of humankind, because if humanity is heading towards a clash of titans,
China versus the United States in the AI arms race, this is terrible news for everybody. And if the Europeans can be a third party and can kind of tone down this arms race, this would be a benefit for all of humanity. Auch wenn das ein sehr Auch wenn das jetzt ein sehr wirtschaftsorientierter Rahmen ist, aber genau vor dem Hintergrund, was Professor Harari gerade gesagt hat, du hast gesagt, es soll ein besseres, ein stärkeres Europa sein. Ich glaube sozusagen auch die Wirtschaft interessiert sich dafür, wie machen wir das fest? Also welche Initiative können wir aus Österreich heraus starten, politisch, damit das ein besseres, ein stärkeres Europa wird? Also ich glaube, es wäre eine Illusion zu glauben, dass wir auf europäischer Ebene die Kraft haben, dass wir einfach das durchsetzen können, was wir für richtig erachten. Aber ich glaube, wir können zumindest einen Anspruch haben, dass sich etwas ändert und mit anderen gemeinsam die Debatte lostreten. Ich habe die Sorge, dass viele ein Stück weit zu zufrieden mit dem Status quo sind oder zu viel Angst vor der Debatte haben, weil sie sich denken, es könnte uns irgendwo entgleiten. Jetzt sind die Briten ausgetreten, sparen wir uns lange Debatten, bevor da noch wer anderer auf ähnliche Ideen kommt. Und ich glaube, dass das eine relativ gefährliche Entwicklung ist, weil wenn man auf die letzten Jahre in der Europäischen Union zurückschaut, und ich sage das aus einer tief pro-europäischen Überzeugung heraus, aber wenn wir uns ehrlich sind, sind wir eher an einem Punkt angekommen, wo man sagen muss, naja, es funktioniert irgendwie, ja. Wir haben teilweise Ratssitzungen, wo wir dann nachher zu später Stunde, wenn es aus ist, zusammenstehen und uns gemeinsam wundern, dass es wieder einmal funktioniert hat, als dass wir an einem Punkt wären, wo wir irgendwie die Chance haben, eine positive Perspektive zu entwickeln. Und ich glaube, das sollte uns zu denken geben. Und jetzt sehe ich die Wahlen wirklich als große Chance, jetzt nicht nur wegen des Europäischen Parlaments, sondern die Wahlen werden eine neue Kommission mit sich bringen, einen gewissen Generationswechsel, neue Personen. Und ich glaube, das ist einfach grundsätzlich ein Team, das irgendwo neu startet, grundsätzlich mit einem anderen Zugang an die Dinge herangeht, als ein Team, wo alle in den letzten Zügen sind und der eine sich fragt, was macht er in der Pension, und der andere sich gerade Gedanken macht, ob er eher einen attraktiven Job findet, wenn er nicht mehr Kommissar ist. Also da ist, glaube ich, ein anderer Zugang da, und das allein wird uns schon gut tun. Ich glaube nur, dass es darüber hinaus auch notwendig ist, das Regelwerk irgendwie zu ändern. Wir haben grundsätzlich einmal irrsinnig viel an Regulierung geschaffen. Wir haben gerade in Mode gebracht, dass für jede Krise oder jede Herausforderung eine neue europäische Behörde geschaffen werden soll. Das bringt dann meistens noch mehr an Regulierung. Und dort, wo wirklich substanziell Regeln notwendig sind, turnen wir uns drüber, beziehungsweise haben ein Regelwerk, das keine klaren Konsequenzen bringt. Wer in der Europäischen Union Rechtsstaat und Demokratie nicht mehr achtet, der hat mit einem Artikel-7-Verfahren zu rechnen. Klingt furchtbar dramatisch. Im Ergebnis wird da nie was rauskommen, weil es müssten alle Staaten zustimmen, dass es eine Konsequenz daran gibt. Was die Budgetpolitik betrifft, ähnlich. Ja. Wir haben klare Maastricht-Kriterien. Wenn dagegen verstoßen wird, gibt es einen Interpretationsspielraum bei der Kommission, wie man damit umgeht. Das heißt, im Ergebnis ist das Land groß genug, Italien, Frankreich, dann gibt es keine Sanktion, sondern eher so Sätze wie, naja, die Franzosen, die sind halt so. Und ich glaube, das ist auf lange Sicht problematisch, insbesondere auch, weil es eine ganz, ganz schlechte erzieherische Wirkung hat. Ne? Also das führt ja nicht dazu, dass sich viele denken, na, denen möchte man es nicht gleich tun, sondern es führt eher dazu, naja bitte, wenn es bei den Franzosen kein Problem ist, dann kann es bei uns kein Problem sein, und vielleicht denkt sich der eine oder andere im Moment, na gut, dieses zahnlose Artikel-7-Verfahren, wenn das jetzt die Ungarn, die Polen und andere nicht in die Knie zwingt, naja, dann wird es für uns auch nicht so tragisch werden. Vielleicht ein zentraler Punkt, wir haben zu Mittag kurz drüber gesprochen, und es ist für sehr viele Unternehmerinnen und Unternehmer und Wirtschaftstreibende und vor allem Verantwortungsträger bei uns eine ganz entscheidende Frage, wie das mit der Bildung weitergeht. Und uns beiden auch ein großes Anliegen seit vielen Jahren, dass wir das System weiterentwickeln. Und Sie haben gesagt, der Fokus muss eben nicht nur
auf den Schulen liegen, er muss auch ganz stark auf den Betrieben liegen und es braucht eine Veränderung bei den Gewerkschaften, weg von der Sicherung des Jobs hin zur Beweglichkeit, dass es neue Jobs geben wird und es geht daher um das Individuum, das einen Job haben soll. Können Sie das nochmal ausführen? Weil ich glaube, das ist für alle wahnsinnig spannend. Ja? Yeah, I mean, the technological revolutions and especially the automation revolution that has to do with AI will create a far more fluid and flexible job market than anything we've seen before. A lot of jobs and even entire professions will be automated and disappear. New jobs will appear, or jobs will change. It's very difficult to predict exactly which jobs will disappear, but it's very likely that, say, by 2040 or 2050, many of the things that people do today will be done by computers and robots, and people will do different things. Now, the kind of apocalyptic scenario that there are no jobs left for humans, this is not going to happen, certainly not within a time frame of, say, 20, 30 years. The real problem will be one of retraining and adapting and adjusting. As old jobs disappear and new jobs emerge, the question is, can you retrain the workforce fast enough? And this demands both learning new skills and also psychological adjustments to basically reinvent yourself, to adopt a new professional identity. And maybe you can do it when you're 30 and again when you're 40, but will you do it again when you're 50 and 60 and 70? And again, because of medical advances, life expectancy could increase quite substantially. So we are looking at this combination of people living longer, but with a much more volatile job market and economy. So the old idea of having a job for life or a profession for life, this is going to be completely untenable. So from the viewpoint of, say, even the trade unions, the traditional strategy that we need to protect the jobs and we need to protect the benefits of particular jobs, this is going to be less and less relevant and actually very dangerous. Instead, there should be a switch to we need to protect the workers, the people. There is no way to keep these jobs because the economy has moved on, the technology has moved on, but we need to retrain the people, support them while they are in transition, and also support them psychologically against the shocks involved. And also some people, especially as they get older, might find it almost impossible to continue this constant process of reinvention and adaptation. And we might have on our hands a larger and larger class of people who are not unemployed, but unemployable. They just gave up. It's too much for them. And we need to take it into account when planning our social systems. So this is something that that businesses can play a role in, but the crucial role should be that of the government to step in. And just as in the 19th and 20th century, governments in Europe built an mass education system for youngsters, we now need to build a lifelong education system, which is a task that really only governments can fulfill, and also to build a social safety net to protect individuals during the difficult transition periods. And the key idea is that the AI revolution will not be this single watershed event. We have the big AI revolution in 2030, lots of jobs disappear, new jobs emerge, you have a few rough years of readjusting, and by 2040, everything is settled down to a new economic... No, it won't be like that. You'll have a big shock in 2030, an even bigger shock in 2040, an even bigger shock in 2050, because AI is nowhere near its full potential. It will continue to increase in competence, and as it increases in competence, it will push humans out of some jobs, it will completely change other jobs, and again, it's not always the most, it's not obvious where it will hit first.
Like if you compare, say, doctors and nurses, so some people imagine, well, nurses, they are low down the rank than doctors, they will be hit first. But no, actually, doctors, many of them, basically just process information. They take in information about the patient. They ask some questions, they do some tests, then they process the information, and then out comes data, information about prescriptions or treatments. This is the easiest thing to automate. A nurse, in contrast, she has or he has many more diverse skills. He or she need motor skills. They need good social skills to give an injection to a crying boy or to change bandages to a patient in severe pain. You need a lot of skills. We are going to have AI doctors long before we have AI nurses. So it's going to be very hectic and complicated, and I don't think there is any way that the private sector is going to handle it by itself. The governments will have to step in and create these safety nets. Wenn Sie einen Tag mit dem Bundeskanzler tauschen könnten. So switching task one day. No, but just let's together imagine you could. Yeah? Okay. So one single day. Being a member of the European Council, yeah? What would you tell them? So the other colleagues. So many different things. I mean, you speak specifically about the job market or generally in life? In life, what would you tell them? In life. Oh. Maybe also about the job market. It's an impossible advice, but they need more free time to think and meditate and because When you started talking, I was a bit wondering how would Angela Merkel and all the others react in listening to you, but I think they could take that. I mean, there are such huge challenges ahead, and people really need time to read and to think and to kind of digest these things. And one of my main fears when I meet political leaders or business leaders, their life are so busy and hectic that they don't really have the time to digest and think deeply about these issues. I read that, I think it was Henry Kissinger or somebody explained that you basically live off the cultural and intellectual capital that you accumulated before you started the job. And once you're on the job, for a 32-year-old, huh? Yes, so I think it's very difficult. And again, I know it's an impossible advice because all the time there is this crisis or that crisis in the country or international level. But we have all this amazing technology now at our disposal, and this is true not just of leaders; it's true of everybody, of the average person. And technology is being upgraded all the time, but the fear is that it is downgrading the humans. And among other, and maybe the worst thing, it's just, we should be living with so much free time on our hand, giving all the amazing technology we now have at our disposal. We don't have to go to the well and take out the water and all these things. You have all these machines doing it but for some reason we don't have the time. Things are just becoming more and more hectic, and you have these tremendous technological machines created in Silicon Valley in Eastern China above all. These are the two places that are creating these machines that specialize in hijacking and even abusing human attention. Human attention is now really the #1 asset in the world. Everybody is competing for human attention. I think it was the CEO of Netflix, maybe I got it wrong, but I think that he was asked, who is the biggest competitor of Netflix? And they expected he would say like Hulu or HBO or something, and he said sleep. And Netflix is winning the fight against sleep.
And I think that's very dangerous. Mr. Chancellor. One closing remark. Es ist schwierig, auf sowas zu antworten. Also ich habe am Donnerstag, sprich übermorgen, nächsten Europäischen Rat. Ich werde, auch wenn Sie nicht dabei sind, die Botschaft weitertragen. Ich glaube sozusagen, um abschließend eine Bemerkung zu machen, ich kann nur für mich sprechen, aber ich profitiere irrsinnig vom Austausch mit Persönlichkeiten wie Ihnen. Und insofern, glaube ich, themenunabhängig, was man vielleicht mitnehmen kann, ist, dass es einfach schön ist, einen Austausch wie diesen zu haben. Und ich glaube, ein Dank an dich, Harald, dass du immer wieder solche Formate auch schaffst. Ich glaube, das tut uns in Österreich gut, tut uns aber auf europäischer Ebene genauso gut. Und insofern die Hoffnung, dass wir in einem guten Austausch bleiben können und dass Sie uns vielleicht das eine oder andere Mal wieder beehren. Bis dahin werde ich mich auch bemühen, den Aufforderungen nachzukommen, weniger zu arbeiten und mehr Zeit zum Reflektieren und Nachdenken zu haben und auch sicherzustellen, dass der Schlaf gegen Netflix gewinnt. Vielen Dank Ihnen dreien und ich denke, ich spreche wahrscheinlich für den Großteil der hier Anwesenden, dass sich an dem Ratschlag von Yuval Harari nicht nur Sebastian Kurz und Harald Mahrer ein bisschen was abschauen können, weil, wie Sie vielleicht wissen oder wie vielleicht nur diejenigen wissen, die sein letztes Buch genau gelesen haben, Yuval Harari, meditiert 2 Stunden am Tag und praktiziert also diesen Ratschlag selber auch, den er uns da mitgibt. Jetzt möchte ich aber noch zum Abschluss den Ideengeber und Creator dieses Abends fragen. Harald Mahrer, was nehmen Sie von dieser Begegnung mit? Also ich glaube, zuerst der Tipp vom Herrn Professor, sich Zeit zu nehmen, hängt damit zusammen, dass er auch will, dass wir alle seine Bücher lesen. Und was ich sonst mitnehme, ist tiefe Überzeugung, wenn ich auch dem Herrn Bundeskanzler gelauscht habe und dem Herrn Professor, dass wir in Europa wunderbare Voraussetzungen haben, nicht zurückzufallen, wenn wir die Dinge einfach richtig machen. Und es liegt an uns selber. Und da empfinde ich gleich wieder die positive Stimmung beim Herausgehen hier heute am Abend. Das ist eine unternehmerische Überzeugung, das eigene Ding zu machen. Und wenn wir alle Unternehmerinnen und Unternehmer mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das positive eigene Ding machen, in Harmonie, das war das Bild sozusagen des gemeinsamen Orchesters, mit den richtigen Dirigenten, dann kann nichts schiefgehen und dann werden wir mit unserem europäischen Traum, glaube ich, einen sehr guten Traum auch verwirklichen. In dem Sinne danke ich dir, lieber Herr Bundeskanzler, und Ihnen, Herr Professor, fürs Kommen und Ihnen allen. Wir werden den Herrn Professor jetzt rausbegleiten. Viel Erfolg in Hamburg morgen und dann in Budapest und vielen Dank fürs Kommen. Ja. Bitte. Vielen Dank Ihnen dreien nochmal. Vielen Dank. Und vielen Dank auch dem Publikum fürs Kommen und Zuhören. Wir wünschen noch einen netten Abend und es gibt auch noch ein paar Erfrischungen und einen entspannten Ausklang dieses Abends. Vielen Dank fürs Kommen. Wiedersehen.